And we are live. Yes, we are live. Hi, Kurtz. How are you today? I'm as good as I can be. I'm Yeah. struggling with telling everybody bad news lately. Yes, really. It was been bad week. Absolutely. So we're going to talk about why it's a bad week today. I guess first thing is to introduce ourselves. I'm Curtis, you're Abdullahi. We're ready to go law. Yeah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And dhamaan waa idin salaameynaa qeybta meel baad joogtaan. Waa idin soo dhaweyneynaa meel walbaad joogtaanba. Saad magacaygu Cabdullaahi saa mar walba dee aad mataqaanaa amaad yani inta badan dadka waa iska yaqaanaanba. Ninkan waa Kurtz. Waxaan ka hadli doonaa arrimaha socdaalka Mareykanka iyo arrimaha soo kordhiba. Qof walba waxa u taagnaa dhegta. Waxaa qof walba ka hadlayay xayiraadda la soo rogay. So maanta meeshaanan ku falanqayn doonaa insha Allah haduu Ilaahay yidhaah. Soo dhawaada dhammaantiina. Okay, so the first thing we have to talk about today is Trump did issue a travel ban last Wednesday, and it did go into effect yesterday. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno Trump wuxuu sameeyey travel ban weekii horey taasoo mataqaanaa dhaqan gashay waxaa la jiray isla isniintan oo hadda aan joognay oo shalay ahayd. Unfortunately, it does impact Somalia. Waxaan ka xunnahay in Soomaalida ama dadka Soomaalida ay saameyso ama ay saameynayso arrintaas. There's two paragraphs on Somali. In the first paragraph, basically is all of Trump's complaints with Somalia. Laba paragraph oo Soomaaliya ka soo saaray. Mid ka mid ah waxa waaye wuxuu complain ama dhibaatada uu ku qabo Soomaalidu ka hadlaya paragraph ka mid ah labada meelood uu kaga hadlay Soomaalida. The second is just very clear entry into the U.S. of nationals of Somalia as immigrants and non-immigrants is fully suspended. Kan labaadna waxa waaye way iska caddahay Soomaalida kuwan immigrationka ama immigrant kusoo galay waddanka iyo kuwan mataqaanaa non-immigrantska ahba si mataqaanaa dhammaystiran oo wuxuu u saaray ban yani suspended uu ku sameeyey waa yani ilaa amar dambe yani wax soo gali kara male. So there are exceptions. Laakiin dad laga reebaa jiraan exemption ay jiraan exceptions oo intaqaanad oo ka soo reeban dadka la saaray banka. Lawful permanent residents as green card holders. This does not impact the green card holders themselves. Waxaan saameyntaas ama dhibaatada aan waxba mataqaanaa u geysanaynin ama xayiraadaas aan lagu soo rogin waxaa ka mid ah dadka green card haystaan. Unfortunately, it does impact your families, your ability to petition for your spouse and children. Laakiin waxaa nasiib daro ah inay mataqaanaa taasi saameyn ay ku yeelanayso familkaaga ka soo qaad daartid inaad u dacwootid caruurtaada ama maxaa la dhihi jiray ama xaaskaaga yani way saameyn ay ku yeelanaysaa. Correction to what I just said. I said your ability to petition. What I meant to say is the ability of your spouse and children to enter the U.S. on visas. Waxaan saxayaa waxaan hore u dhahay taasoo ah waxa weeyaan in mataqaanaa dadka u dacwoonaysid inay kusoo geli karin visa because of passport Soomaaliya haystaan Soomaalina waa la mamnuucay inay kusoo galaan. Another exception is dual nationals. So if you're from Somalia, but you have a passport also of Kenya or another country, you are under an exception to this ban. Sidoo kale haddaad dual national aad tahay laba passport ah haystid kasoo qaad passport Soomaaliya passport Kenya haysataa ama Ethiopian haysataa waxa waaye sidoo kale kuma saameynayso waad ka badbaaday exemptionkan kuma jirtid laba passport haysatid.
if you're a diplomat, these are all the diplomat visas, you are under an exception to this ban. hadda diblomatic aad tahay dadka dee dowladda u shaqeeya waxaasoo diblomaticka waxa weeye ayaguna waxa weeyaan waxay ku jiraan sidoo kale ayaguna way ka reeban yihiin dadka mataqaanaa baanka la saaray. There's an exception for athletes. This is interesting because it talks about the Olympics, and the Olympics happen after Trump's term is over. So they think this ban is going to go on even beyond him, is what they hope. Yeah. Oh, and sidoo kale waxaa laga reebay maxaa la dhihi jiray athletics waxa waaye waa ciyaaraha wax walba soo hoosgalo waxaa kamid ah World Cup-ka Olympics-ka laakiin waxaa yani wax xiiso leh ah in Olympics uu kusoo daro. Olympics waa Trump markuu xilka kadib waa mataqaanaa wadanka oo yani uu ka dhici doonaa, so yani sababta ugu soo daray waa iska yani waxaan loo baahnayn waa so sharci yani dad nidaam cusub waa imaan doona oo laga guuri karaa waxaad uu soo rogay. Immediate relative immigrant visas are an exception. This means, this means spouses, children, and parents of unmarried children, spouses, unmarried children, and parents of U.S. citizens are an exception. And sidoo kale dadka familada aad isugu dhow sidoo kale exceptionka ku jiraan yani dadka ba saameyn ay ku yeelanaysa maahan banka caruurta yani xaasaska ama waxaas dhanba ama spousyada wax dhan waxa weeyaan ma saameyn doonto ana exceptions ay ku jiraan waa dadka mataqaanaa dee oo US citizenska ah. Now here is something interesting. The frequently asked question is, I'm in administrative processing. When will the travel ban apply to me? Because I already had my interview. That's a question we get a lot. laakiin su'aalaha inta badan aan helno oo xiisadan leh waxaa ka mid ah qof ku dhahayo interview waa horamaray laakiin waxaan ku jiraa administrative processna ku jiraa travel bank saameyn migu yeelanaya. I wrote a blog entry about this subject yesterday. waxaan ka soo qoray yani maqaal. This is after a government attorney told us in an email what the State Department told him. Email waxaa noo soo diray ama aan ka helnay lawyer ama the State Department qof matala oo inoogu sheegay mataqaanaa markii laga soo tagay dee adi waxay ku sheegtay safaaradda ama consularka wuxuu ku sheegay. In summary, what's going to happen if you are in administrative processing is they are not going to change you immediately to 220 from 221G to 212F, the travel ban. You're not going to be refused under the travel ban immediately. They're going to wait until your administrative processing is done, the national security vetting is done, and then they will see if you qualify for an exception before they change your refusal to the travel ban refusal. And okay, 220 ku jirta ka soo qaad bankan uu soo dhacay waa maxaa la jiray waxaa ku jirta 220 marka laga soo dhamaado yani screen cam ko soo dhamaado security process cam ko soo dhamaado kadib haddana waxay fiirinayaan inaad mataqaanaa qaybaha aan ka hadlaynay exception ka ku jirtay dadka mataqaanaa ka reeban ama dadka loo ogol yahay inaad ku jirta haddana lagu fiirinaya si mataqaanaa hadda u qalintay markaas waa lagu siinay fiisa hadda u qalmina dee banka ku sameeyay. Okay, so one question for this course, for example, David Lottery winner had a he had a two passport, Somali and a Kenyan passport. So does he like impact for this? Like, let's say he did his interview. He should qualify for an exception. Yep. Is he in administrative processing? Yep. Okay. So when the administrative processing is done, the consular officer should recognize that he qualifies for an exception, and the ban will not apply to him. Sure. qofka waxaan weydiiyey qofka laba passport haysta oo dual citizenka ah Somali passport kala wataa, so haddii laga soo dhamaado processkiisa oo soo dhamaado like 220giisa soo dhamaado kadib in mataqaanaa la weydiin doono waxaa la jiray ama inuu u qalmo exception kan weydiiyey markaas consularka markaas yani go-aankas kale wuxuu dhahayaa ama wuxuu u fiirinaya inuu u qalmo dhanka exceptionka dadka loo mataqaanaa loo ogoliya qof marka loo passport watana dee waa loo ogoliya.
I recommend a mandamus lawsuit in that situation because September 30th comes very fast. taasi waxaan soo jeedinayaa mandamus lawsuit qofka inuu qabsado dacwad because of September soddonkeeda waa waxaad u dhow. There's a frequent question, of course, you know, they usually ask me, but I didn't have any answer for them. Like this person had a Somalian passport only, and he, you know, he never mentioned his second passport in DS-260 whenever he was feeding, and he had interview. So now he recognized he now you know get that ban. Somalia was banned. He needs to add his passport, like the other passport. Does that like something that he can get or something he can Did apply he to? have the dual citizenship at the time of his interview? No, he never mentioned the other passport. He No, I only didn't ask if he mentioned it. Did he have it? Was he a dual citizen at the time of the interview? yes. Okay, so he's created his own problem Mm-hmm. because the DS-260 asked that question, Mm-hmm. and under oath, he has sworn to the consular officer, to a U.S. immigration official, he has represented that he only holds Somali citizenship. So, Yep. so when he gives this new information that he didn't give before, which he will probably face a refusal. He could. I don't know if he will or not. He could see a refusal for misrepresentation. Yeah. And dad badan oo Soomaali waxay soo weydiiyeen dhalinyarada loo tiriyo inta badan inay mataqaanaa u qalmaan baasaboor kale inay ku darsadaan hadda qofku wuxuu interview ku maray baasaboorkii Soomaaliga keliya sabab marka dambe wuxuu arkay in baan la saaray Soomaaliya laakiin baasaboor kale hore u haystay oo Soomaali uusan baasaboor Soomaali ahayn so wuxuu go'aansaday marka baasaboorkaas inuu mar labaad dheeskiisa ku darsado ma ku soconaysa midaas soo hadda oo noo sheegay lawyerka waxay kugu soconaynin maalinta interviewga maraysay aad waxaad sheegatay inaad hal baasaboor keliya aa haysatid dhaaraad ku martay inaad baasaboorkaas keliya mataqaanaa oo ku yahay maxaa la jira waxaad sharcaha hadda u haysatid marka dadka horey u maray interviewga oo laba baasaboor haysteen laakiin DS-ka aadan ku sheegin sidoo kale aadanna ku sheegin maxaa la jiray maalinta dhaarta maraysay inaad laba baasaboor haysatid taas adaa problem isku keenay waxna mataqaanaa kuma heli doontid so processkaaga lotteriga xaggaas ku dhamaadaa dadkaas tahay. Some of you are wondering, what does a travel ban refusal look like? dad qaarkood waxay la yaaban yihiin siduu u eg yahay travel banka. So I'm going to show you. waxaan tusaya hadda. This is one that one of our clients or let's say someone got in Abu Dhabi yesterday, and it is under 212F. 212F is under the travel ban. shalay hadda tusaale qof ku maray Dubai waxaa la soo siiyey refusalka dhalinyaro badanna hadduu isoo gaaraysa Soomaaliyeed oo meelaha ku kalmareen oo hadda isoo dhacday ayaguna 212F taas aa ujeedid waxaa waa under maxaa la jiray travel ban qodobkaas under travel ban yacni wuxuu soo hoosgalayaa qodobkaas travel banka qodobka travel banka lagu saaro wadamada soo hoosgalaya hadda waa arki jirtay 221G arki jirtay 203 soo arki jirnay waxaas dhan mataqaanaa waxaa soo yani soo adan meesha soo galay 212 waxa weeye qodobkaas wuxuu soo hoosgalayaa travel banka. You'll notice on here that there's a sentence that says, taking into account the provisions of the proclamation, that's the travel ban, the national interest exception will not be granted in your case. xagga hoose waxay ku qoreen qodob kale oo xiise leh yacni in mataqaanaa qofka exceptionka uusan ku jirin sidoo kale casekiisna mataqaanaa garanti uusan u haysan in visa la siiyo yacni because of sababta baalkii yani waxa ku dhacay proclamationka ku dhacay yani travel banka ku dhacay. The proclamation had some language about national interest, but I don't think that you will see many people qualifying under the national interest. I don't believe that that's going to happen a lot. proclamationka waxaa jira dad badan oo mataqaanaa national interest oo yani u qalma laakiin ma arko wax badan oo mataqaanaa ama dad badan oo hadda xaaladaas ku sugan.
Um, I have something else I want to talk about, the visa bulletin, but before we do, let's get to this question. How does affect this travel ban the green card holders? Sidee Ismaaciil Cabdirasaaq wuxuu dhahay sidee u saameyni kartaa qof green card haysta maxaa la jiray travel banka. It does not impact the green card holders' eligibility to enter the U.S. It does not impact that. qof green card haysta wax dhibaato ama problem ah yani kuma lahan travel bankan inuu US soo galo ama ka baxaba. It impacts their ability to be with their family because your spouse and minor children and unmarried children cannot enter the US under this ban if they do not have green cards. laakiin waxay saameynaysaa xaaskaaga caruurtaadan la guursanin maxaa la jiray iyo dadka kale mataqaanaa adigu sida waalidkaa oo kale ama yani dadkaas way saameynaysaa because green card ma noo dacwo taartaa laakiin de waa adii hadduu waddankaaga yahay Soomaaliya de waxba yani uma tarayso because Soomaaliya waxaa saaran baan immediate family ma ahan immediate family waxa uu noqon karaa qofkaas kaliya marka uu mataqaanaa baasaboorka Mareykanka haddaa haysatid green card holder tahay haddaad rabtid inaad dacwad u samaysid dadka hadda aan soo mention garaynay ma samayn kartid because of baasaboorka haystan dartooda. Okay, so we have a question from Abduhakim, and I want you to reach out to me directly with this question because one thing that you do not indicate here that's important is where you were born. For Abduhakim, Abduhakim Samatar, can a person from Somaliland those documents and a passport? Just tell him to reach out to us directly. I don't want to answer this in a public forum. Yeah, and Abduhakim waan ka xunnahay su'aashan si public ugama jawaabi karno si directly noola soo xiriir. Okay, here, let's go ahead and knock out the questions that we got so far. What's the like whatever we are talking, she said, what's the title of like our live today? We are talking about travel ban. Yeah. The travel ban. Ka Somaliland weydiin. Same question as Abduhakim. Okay. As a matter about Somaliland. And this is a lot of work here. There's a lot of words. Ma sanad haddii citizen tahay caruurteyda ay joogaan Masar haddii citizen tahay caruurteyda ay joogaan Masar oo ku dhasheen Ethiopia laakiin waa Somali leeyihiin ma awoodi karaa ma keeni karaa. Su'aal labaad gabadheeda iyo ii qorneed USA isma keeni USA. I didn't get this question. Gabadheeda ii qorneed ma keeni karaa US. Okay, USCIS mayakawada. Is it USC? I didn't understand this USIC. But the other, okay. And Khalid Mahmoud waxaad samaysaa haddaad su-aasha ka wadid citizen ahay caruurteeda waxay joogaan maxaa la jiray Masar Ethiopia ku dhasheen muhiimaddu waxa waa jinsiyadda ay haystaan ayaga Soomaali ha ahaadaan laakiin jinsiyadda ay haystaan weeyaan. So please su-aashaada dib u sax kadib noo soo celi mar labaad noogu soo celi adoo mahadsan xagga hoose. This question is not correct directly because I requested him to, or write again or request. Can we also give some chance or the link that if they can able to come directly and speak to us their questions? Okay, let me see here. You want to give the link to where? Yeah, sure. Invite guests. Okay. I'm sharing it in the comments. Yeah. If you want to join. Fadlan haddaad u baahan tahay inaad nagu soo join garisid live-ka su'aalaha si dhaarta noo weydiisid waa nagu soo biiri kartaa adoo mahadsan. Linkiga hoosaan soo dhigana xagga commentiga soo qabso waqti ingiriiska aan ku jirno haddaa nagala faa'iideysan kartid su'aalahaaga haddii mataqaanaa sida waxaan ku ajkareynayaa linka aan siinayaa waa sida Khalid Mahmoud oo kale su'aasha soo qoray maanan fahmin aniga xitaa marka walaal linkiga haddaa soo qabsan kartid soo qabso kadib mataqaanaa saad nagu soo biirtid aad iyo aad waa mahadsantahay. We have another question for Abduhakim Samatar again.
Yes, I have told him to contact me directly. There's some language there that it's whether or not you're going to travel on the second passport. So if you have two passports, you're probably okay, but there is some language there where it's very specific. يا عبد الحكيم waan ka cudur daarnay su-aashaada si toos inoola soo xiriir adoo mahadsan marka waan ka Wait a xun second. aan ka I jawaab just realized si toos noo soo xiriir. they're calling an Ethiopian national ID a second nationality document. That's not a second nationality document. You can't call it that and make it a nationality document. You're not a citizen of Ethiopia. No, you're not a dual citizen. Yeah. So cabdixakiin I hope inaad aad heshay Soomaali laba second nationality ma ahan kartid taasi dhow ma ku noqon karto maxaa la jiray waxa kasha laakiin waan ku sheegnay waad nala soo xiriiri kartaa si dhaarti nala soo xiriir adoo mahadsan. Of course, can we talk about a little bit about those DV Lottery 2025, those who their journey I think might be ended because of the travel ban. What's your suggestion about for them? Like some of them they are in India asking me about if they are still have some hope or waiting something or if they want to go back to their country that because of their travel ban. So what is your suggestion about them? Great question. I would probably go back home. Okay. You could say that, and I'm going to say maxaa la jiray waxaan weydiiyey dadka develotriga ah maxaa u dambeeya oo Soomaaliga haystaan kaliya maxaa yani u xal ah fadlan haddaad mataqaanaa joogtid waddan kale interview aa ku martay ama interview aa sugaysid adoo passport Soomaali haysta waxaad u baahan tahay inaad waddankaaga dib isaga laabatid because of safarkaaga meesha ku dhamaaday baana kugu dhacay waa haddaad Soomaali kaliya haysatid oo interviewna aad martay haddaadan interview marin oo Soomaaliya dhalasho kale aad la haysatid ama yani dhalasho kale aan waddan kale dhuu citizen dhuu kale la haysatid de waa nasiiba leedahay DSkaaga ku laabo fur ku mention garay hadhuun interview markaa maraysid oodka markaa qaadanaysid maxaa la jiray dhaarta intaada gacanta taagin fadlan waxaad tirahdaa passport kale haystaa saa u badbaadisid safarkaaga marka waan ka xumaa asxaabta mataqaanaa 2025 DV Lottery ahaayeen inay mataqaanaa keli ay kusoo gogoodo inay gurigooda isaga laabtaan so akhaar badan ay joogto India meelo badan igala soo xiriirayeen su-aalshooda jawaab umaan helin ilaa iyo mataqaanaa life aan kula soo galo lawyerka courts aad buu mahadsan yahay jawaabtiina waa hesheen marka I'm sorry marka waa maxaa la jiray xaalka xagga ku soo dhamaaday. Right. So there's only 3 ways a visa can be issued for affected categories for people that are affected by the ban. saddex wadaa jirta oo loogu daabaci karo ama visa ay ku heli karaan dadka already banka saameeyey. 1, if the courts find the ban to be unlawful. Possible, but it is unlikely. Okay. Waa kow haddii maxkamad ay tiraahdo bankan waa sharci daro waa laakiin waa possible laakiin waa unlikely waa yani waa wax dhici kara haddana laakiin aan dhici karin waa kow. 2, if Trump rescinds the ban or he's replaced by another president that rescinds the ban. That's not likely to happen before September 30th. Yep. Haddii Trump oo banka u ka laabto ama madaxweyne kale inuu asal bedelo oo banka u ka laabto taasna yani September 30 inta ka dhimanday uma badna inay dhici karto. 3, the visa applicant obtains a third country nationality with passport. Could you please explain with this? Becomes a dual national. Yeah, okay. qofkan inuu noqdo yani dual citizenship haddii aan ku hadalnay dual national inuu noqdo ama waddan kale saddexaad passportkiisa inuu helo ama labaad yani passport kalena heshid dual inaa noqotid. That's why I recommend you just come home, go back home, because it's unlikely that any of those 3 things are going to happen
in the near future. That's why aan idin leenahay guriga iskaga laabta ama dib u laabta qof walba meeshuu ka soo safray maxaa yeelay waxay aad iyo aad u yar tahay inay inta saddexdu aan soo sheegnay inay dhacaan. Okay. I'm Ah, going okay. up to see if there's That's a the question here we missed. I think there is from Liban. yeah. Liban saaxiib 2024 October 23 ayaan maray interviewga approve ayaa la siiyey waxaa layga soo daba diray 221G saddex jeer baa 6 bilood saddex jeer 6 bilood ayaan ku jiray maxaa xala Liban he is one of my friends we usually talk he's a DV 2025 winner he had interview on October 23 he was approved and suddenly after a while they just after 3 months they just sent him 221G letter saying that we need some another identification or ID for that doesn't approve that doesn't issued for Somali government. Is there a solution for me? He's not a dual national, right? So he's subject to the travel ban. Yes. There's not a solution for you at this time. Liban walaal wax xala ma lahan haddaadan ahayn dhuu qof ah dhuugan waan soo sharaxnay qofku wuxuu ku noqon karaa interview intuusan mar inuu sheegto inuu DSkiisa ku sheegto taasan buu kaga badbaadi karaa si kale kaga badbaadi karo marka kaliya waxaa ku xal ah inaad mataqaanaa xal kale ma jiro hadda. When the national security vetting comes back to the embassy, when the administrative processing is over, they will reassess his case and change it from a 221G refusal to a 214B refusal. 214 or 212F. Yeah. Sorry, to a 212F refusal. Oh my gosh, Yeah. confusing everybody. No problem. And kiiskaaga macnaheedu ma inay hadda isla markii bedelayaan horta waxaa jirto kiisaska hadda isla markii lama wada bedelayo safaaradda waxay sugaysaa ilaa uu ka soo dhamaado processkaagii oo security-ga 221G ku jirtay marka uu soo dhamaado kadib haddana waxay ku fiirinaysaa inaa u qalintid still in fees lagu daabaci karo ama oo nationality kale ay haysatid taasaa mataqaan haddana haddaadan haysanidii waa nasiib ma lihid waan ka xunan bay lagu stirayaa processka markaas uu isku bedelayaa in si toos lagu diido wuxuu isku bedelayaa meesha 221G ahayd in isku bedesho 212F ee warqadaas ay ku soo dirayaan iyo sababta lagu diiday inay ku sheegaan. Okay, we have a question. I'll say in English. If I'm a citizen, my kid's born in Ethiopia, can I bring them? I assume you mean U.S. citizen. If you're a U.S. citizen and your kids are born in Ethiopia, you can file a petition for them. Yes, but in courts, I need him to clarify that, if A they citizen of what country, Caleb? Yes, because of that's why I confused his question previously and asked him, to be more specific so that we can understand more. Yeah, can you say that in your language? Khalid, carruurtaada waxay ku dhashaan Ethiopia laakiin wadankay ka haystaan passportkay haystaan we need to know passportka ay haystaan inaan ogaano. Did he say here? No, that's why I wanted. He Right. just said that they are in so many things. I didn't get that. Okay, so if we don't understand the question, we have to go to the next one. Okay. Yeah. Walaalo waxaan haystaa passport Ethiopian ah weli interview maan marin ma furi karaa DSkayga oo dubo nationality ma sheegan karaa. Naima Yusuf, I have a Ethiopian passport as well Somalian passport. I already submitted my DS 260 without mentioning my Ethiopian passport. Am I able to reopen right now and mention my passport so that again to submit my DS 260? I worry about people. Okay, you have misled the United States government on a DS 260. You have made a misrepresentation under oath to a consular officer, and now you're talking about it on a video that anybody can watch. Let's not do that. If you have a sensitive question, don't ask it in a public forum. Reach out privately to an immigration attorney. Good point. Walaal Naima Yusuf,
saan filaya interview maada marin su-aashan waa meel publican ka hadlaynaa dowladdaana daawanayso cid walbaana daawanayso waxaan ku hadlayna waa luuqad kale iyo luuqadeenaba waxaan waa la fasiran karaa so dowladda already waxaa ku samaynaysaa inaad mislead garaysid yani ama inaad marin habaabaysid waxaad samaysaa marka su-aalo oo markaa qabtid oo sensitive ah ama sidan oo kale ah si toos ah immigration lawyer loola xiriir ama aniga ila soo xiriir ama course la xiriir ama mid kale la xiriir si su-aashaada mataqaanaa si clear ah uga heshid in public ah uga soo hadashid ama saan aad tirahdid xoogaa waa waxay kugu tahay xitaa qatar so in this next time situation they can reach out to the embassy and say, hey, I have this please here's evidence, here's my passport for my other nationality. Just be prepared that the embassy is going to want to know why you misled them, and there could be serious consequences for that. Could be a permanent ban for misrepresentation. markaad marin habaabin aad samaysid horta waxaad samaysaa marka hore inaad la hadashid safaaradda aad tirahdid waxaan haystaa baasboor kale baasboorkiigana waa sidaas sababtaasaan u sameeyo waa inaan saas u sameeyo xerooda markaa interviewga aad tanigaranaysid go-aanka waxaa ka qaadanayo consularka waa arrin xaalad mataqaanaa serious ah taasna waxay kuu dhalin kartaa in forever lagaa saaro ban mataqaanaa maraykan inaad soo gashid marar qaarkood laakiin qofka waxa weeyaan inta badan aan u sheegaa dadkeena Soomaaliyeed intaadan falin ka fiirso qof la xiriir oo waxaan yaqaana ani available ahay ila soo xiriir waxaan markaa buuxinaysid qof la tasho oo yani la xiriir wax walba sameey dad badan aan daawan doona dad badan yani yaqaanaan dadka la had guuleystay fadlan intaadan ku degdegin wax walba ka fiirso mararban waxa weeyaan dowladda Mareykanka ama safaarada Mareykanka waxay kaliya ka carraan qof inuu been sheego been lama ogola wax walba heeso wax walba xataa ku 00 ha ahaado laakiin weligaa ha isku dayna maslidna asamaysid saad mataqaanaa qatar adan u gelin marka qofka maslidna sameeya hal ruux iyo laba ruux mari kartaa laakiin micnaheedu ma qof walba u mari karto qofkaasna hadee u martay xataa at least waxa waaye Mareykanka waxa aaminsanaya qofkii $1 la tagay waa in laga soo celiyaa 60 sano kuu qaatay xitaa marka fadlan iska ilaaliya si private ila soo xiriira si wax badan aan mataqaana idinku bidhaamiyo aan si public aan wala hadli karin dadka okay we'll go to the next question. Is there any hope for those in AP right now to be reconsidered his or her application since the process was before the ban? Ma jira wax mataqaana rajo ah dadka AP ku jiraan oo reconsideration loogu sameeyay oo mataqaana nin ama naag waxay rabaha aadaan in processkoodana ahaa before bank wixii ka horeeyay when your national security vetting is done, if you do not qualify for an exception, they're going to re-adjudicate, and they're going to change your 221G to a 212F. So no, not really. There are 3 ways that things could change, but they're unlikely, as I mentioned before. And waa saddexdii haddii aan soo sheegno weeyaan haddaadan ahayn qof u qalma exceptionka mar hadduu soo dhamaado processkaaga waxaa loo bedeli doonaa keskaaga 212F saasaa mataqaana loo bedeli doonaa yacni micnaha sababta lagu diidaa lagugu sheegi doonaa waa taasna waa diidmo un waa haddaa u qalantana dee waa lagu siinayaa oo waan saan sheegnay waxa u qalantadna waan soo sheegnay waxa qofka oo mataqaana wax ku heli karana waan soo sheegnay so su-aashaada waxay u badan tahay no. Okay. Ismail Abdursak again. Can I travel Somali passport with green card to banned countries? I have no problem with you doing that. The travel ban is about entry to the US. It's not about entry to other countries. So yeah, you can go to other countries. And Ismail walal inta badan waan ka hadalnaa ama waan u sheegaa dadka ma saameynayo already hore aan soo hadalnay Mareykanka haddaa soo geli kartid micnaheeda ma ahan markaa ka bixista waddan kale u socotaa baasaboorka Soomaaliya wuxuu kaa caawinaya waddan kale u socotay inaad ku gashid Mareykanka markaa soo gelisa already green cardkaaga waxaa ku abaal kale so baasaboorkaaga wax badan looga baahan yahay maba jirtaba so muhiimaddu waxa weeyaan wax ku bixi kartaa waana la soo noqon kartaa so you have no problem with that. I'm sorry. Well, that is my fault. Oh,
again, give me. Can green card holders travel in and out during the ban? Yeah, Yes, we have already answered that question. Yes. but be smart. Don't overstay your time outside the U.S. Yeah, 6 yeah. months. And that's very, very important point. Weligaa smart ahaa wadanka banaankiisa wax badan ha soo joogeen. Waad taqaanaa inta loogu talagalay qofka green card holderska ah waxay la socotaa intuu banaanka joogi karo maanta green card usoo dhaco ay ku dhex jirtaa warqadda akhriso waxyaabaha xaqa u leedahay waxas inay ku dhex jiraan kadibna intaa banaanka joogi kartid de way iska caddahay way iska yar tahay unless aad sheegtid haddaa ka badsanaasin haddaad rabtid inaad ka badsatid waad sheegaysaa haddii kale you have to be maxaa la jiray dhaqsina usoo laabtaa u baahan tahay. Okay. Yeah. NBN. How much I can get the okay, we have already this question, has no mean. So let's talk a little bit about before we close our live the visa bulletin. Well, I've got something else to talk about. Yeah, the visa bulletin. Hold on. Okay, just finish, then we will talk visa bulletin. Well, hold on a second. Sure. So we're finishing with some good news today. And waxaan ku dhameynaynaa war fiican maanta. The visa bulletin, which throttles the availability of family preference category visas, did move a little bit for F2A. And newska waxa weeyaan visa bulletinka oo dadka mataqaanaa hada lottery yani lottery aan dadka haysta green card camal dadka u dacwoonayaan meeshuu joogay uu ka tagay meel kale oo aaday yani like waa lagu daraa in visa bulletin ay leeyihiin marka meeshuu joogay uu ka tagay uu ka dhaqaaqay January wuxuu marayay January kowdeeda January 2022 marayay. Yeah, last month it was January of 2022, and now it has gone. It's moved significantly all the way until September of 2022. Wow, this is very good. Very, 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 very good. And January ka soo tagay ilaa iyo waxa la keenay September 2022, which is like wax arin yani ama dadka categorigaas ku jiro waa de xaalad aad ugu fiican tahay weeyaan because of bilooyinta inta u dhaxaysa inuu soo move gareeyay hal mar. Still subject to the ban. F2A is Somali F2A still subject to the ban, but it's good to see that it's moving. And Somalida still yani way haysataa arrintaas qofka Soomaaliga ah passportka haysto Soomaaliga F2A uu ku jira waa wadkan ka hadlaynay oo bank yani saameynaya immediate family ma ahan ayagu yani ma ahan qofka u dacwoonaya US citizen ma ahan waa green card holder waa marka still way saameynaysaa laakiin qofka hadduusan passport Soomaali haysanin oo passport kale haysto waa good. That way when the ban is when it's gone, hopefully F2A priority dates will be current, right? So it's good for it's good for the visa bulletin to be moving. Yeah, markii bank la qaado ama bank markuu iska dhamaadaba waxay noqonaysaa in mataqaanaa dadkan already oo wuxuu la soo dhaafay inay wax fiican meel fiican ay joogaan oo current iska noqonaya markaas wuxuu inta dambe iska soo gabayn doono. Okay. Go down. Oh, we have another question? For DVs, you didn't talk about the DVs. Do we need to? Well, there's not anything to talk about unless you're a dual national, and that's a small part of the audience. Oh, yeah, okay. 2025 journeys are over for Somalis unless they're dual nationals. Okay. This is the last. I'll do the English. What about people and refugees in Kenya or other countries? Do they have any chance to come to the USA? maxaa xal ah dadka kale ay refugee ku jiraan ama dadka kale mataqaanaa oo Kenya jooga ma chance ay haystaan inay USA imaadaan? Things do not look good for that right now. Trump has suspended refugee admissions, so I do not think that's. Do not put your hope in the USA while Trump is president. Yeah, I agree with you. And may qaxooti waa la suspend gareeyay dadka laga saaray ka mid yihiin oo wadanka aan soo geli karin marka waan ka xunnahay ilaa iyo mataqaanaa laga qaaday banka ama ilaa iyo meel uga dhacayo
waxay taagnaanaysaa in mataqaana ay soo geli karin waddanka. Okay, so let's call it a day, and then I'll see you next week. Okay. Yeah, thank you, course, for clarifying for our clients or Well, thank our you for being viewers. there. I know you're having a lot of difficult conversations with people on WhatsApp, but it's Yeah, necessary. I didn't rest the day that the Trump ban, or this proclamation has issued. I was nervous, but what else can we do? Nothing. Yeah. Let's Well, pray. here's one thing we can do. Mhm. If you have two nationalities, if you're Somali and another nationality, we can help you with a Yes, mandamus lawsuit. Reach out to yes. Abdullahi and let's move forward. We could either do a group, small And let me group, add or this, an individual. and let me add this for for them. Fadlan, haddaad haysatid laba nationality, Somali iyo waddan kale, ila soo xiriir. Haddaad already samaysana horta ila soo xiriir qofka hadda u xariirsan oo weli interviewga marin, fadlan chance inaa heshaa laga yaabaa si qurux badan inaan mataqaanaa xaaladda ay ku noqoto weli chanceka inuu jiro ila soo xiriir adoo mahadsan ya waan kusoo celin doonaa marka haddii already interview martana oo laba nationality ay haysatana dee still waa noo baahan tahay ama lawyer waa baahan tahay nala xiriirsid nala soo xiriir si walba aad baad umahadsantihiin. I'm going to drop something in comments, and that is we are looking for people who are victims of the travel ban who want to talk to journalists, ideally in English because most of the Western journalists only speak English. And I'm putting a form in chat in the comments on like YouTube and Facebook with a link to a form, and you fill out the information, and maybe a journalist will contact you to learn your story and tell your story. sidoo kale dadka banka saameeyey oo rajeynaya inay la hadlaan journalisti ama wariyaasha ama idaacadaha inay la hadlaan rajeynaya in xaaladooda xanuunka badan inay la qaybsadaan sidii adduunka loo ogeysiiyo ama xaaladda inay kaga badashaa laga yaabaa. So linkiaan hoos soo dhignay formkaasaa jiro soo buuxi waa lagula soo xiriiri doonaa. fadlan qofka buuxinaya formkan ha noqdo qof at least luuqadda ku hadli kara si mataqaanaa because of inta badan waxay ku hadlaan waa English dadkan westernkan ah ma joogo qof mataqaanaa haddii kow labadeena turjumaan doono laakiin waxa weeyaan qof ama team soo aroorsada luuqadda ku hadli kara dhowr ruux camal ha buuxiso si mataqaanaa dee looga dhidiyo meel walba inaan gaarsinaa u baahana. Okay. So let's end now, and then we'll see your audience. Okay. Seri Sports qofka ugu qoran tahay please or please contact me. Seri Sports, please contact us directly. We'll answer your question. Thank you. Yeah, well, actually, the question is about the DV logger. If they rewatch the whole thing, they'll hear that answered several times. Okay. Exactly. Okay. Bye-bye. Okay. Bye, everyone. Qof walbo maalin wanaagsan ama